population interactions. Say population interaction. Here all of you know about population, even though I will give the information to you. Same type of species which are living at one place and interbreeding among themselves, giving fertile offsprings, they are considered as population. Same species. Interaction. There is an interaction between the same species or the different species. That is called population which are living together. That is considered as the interaction in between the same species or the different species. Here the interspecific interactions, intraspecific interactions. Interspecific interaction is considered as the species, there is a interaction in between the two different species. That is called interspecific interaction. Intraspecific interaction is considered as the interaction between among themselves, same species, in between the same species. That is called intraspecific interaction. Here the interspecific interaction we will discuss. Interspecific interaction. In this interspecific interaction, there is a name of interaction we will discuss. What are those? Mutualism, commensalism, parasitism, predation, competition, amensalism. Like that, the different types of interaction. Mutualism. Here the plus indicates that it is benefited. So minus sign indicates that it is negatively affected. This is harmful. So like that, here in the mutualism, both of them are benefited. In the commensalism, one is benefited, other one is there is no benefit, no harm, neither benefit nor harm. Parasitism, one is benefited, other get harm. Predation, one is benefited, and predation, all of you know, the tiger which depends on the deer for its food. The tiger is benefited and the deer is affected. Competition, all of you know, the competition between the same species and the different species, both of them are affected. Amensalism, in this one is affected, that is negatively affected. Other is there is no benefit, no harm. So like that, here different types of examples are there. Mutualism, rhizobium bacteria which is present in the root nodules of groundnut. Say here the rhizobium bacteria which is useful for fixing nitrogen, and rhizobium get the shelter and food from the plant. That is the mutualism. Commensalism తీసుకున్నట్లయితే one is benefited, other is neither benefit nor harmful. Ikkada fish ki and the small fish ki big fish ki interaction చెప్పుకోవచ్చు. So a big fish paina small fish which depends on the small fish, small fish depends on the big fish. Small fish అనేటటువంటిది benefited. So అదే విధంగా big fish అనేటటువంటిది it is not affected. So అదే విధంగా there is no harm, no benefit, neither benefit nor harm. Parasitism, all of you know the parasitism, already we discussed Ascaris, lumbricoides, Plasmodium vivax. Plasmodium and the man is affected, Plasmodium is, there is no effect. Predation, ఇంతకుముందే చెప్పాను, టైగర్ స్పీసీస్, ఇంకా వేరే స్పీసీస్, స్నేక్ ర్యాట్ కావచ్చు, స్నేక్ ఫ్రాగ్ కావచ్చు. లైక్ దట్ ద ప్రిడేషన్లో one is benefited, other get harm. Competitionలో both of them are harmful. Amensalism, here the one example is there, mostly very less example, which is harmful to the poison, the plant which has the walnut plant. Walnut plant have the poisonous roots, which affect the plants which are growing nearer to that plant, walnut plant. So this is about the mutualism, commensalism, parasitism. So in detail we will discuss afterwards. First we will discuss the predation. Predation. See, if there is no predator, how we imagine the environment? See, we cannot imagine, because there is no one species cannot survive on the earth, in the world, on the earth. Yes, there is no single species cannot survive. It depends on the other species for its food and the shelter, whatever it may be. See, we cannot imagine that also. For example, there is no predator. That particular type of species
there is a growth of the particular type of species, so that the environment is disturbed. There is no equilibrium in the ecosystem, in the community, in the particular type of community. So that the predator is required to maintain species diversity and the controlling the other species, biological control. And the predator is very prudent towards its prey, pertaining towards its prey. So ikkada first we discuss predator, how the predator acts as a biological control agent. Biological control agent, how it acts as. So here in the experimental basis, pear cactus plant was introduced in Australia in 1920s. That has spread throughout the wide range of area is occupied with a cactus plant. Pear cactus plant, they spread throughout the more area. It acts as a weed. So that to control that pear cactus plant, moth was introduced. That is a predator. That moth depends on that particular plant, so that there is the plant population which is decreased. The predator is a biological control agent. అంటే ఇక్కడ ఒక స్పీసీస్ని ఇంకొక స్పీసీస్తో కంట్రోల్ చేస్తే బయోలాజికల్ కంట్రోల్ ఏజెంట్ అంటారు. అదేవిధంగా గ్యాంబూజియా ఫిష్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ ద మన మురికి కాలువల్లో కానీ డ్రైనేజెస్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మన దగ్గర కనుక ఇఫ్ యూ గ్రో ద గ్యాంబూజియా ఫిష్, దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ biological control agent of mosquito can be controlled by the gambusia fish. Mosquito can be controlled by the gambusia fish. Like that, the predator acts as a biological control agent. Predator maintain species diversity. Predator maintain species diversity. How it maintains species diversity? As first, species diversity ante enti? The different animals, different types of animals which are living in a particular area, that is called the diversity of that particular area. That is called species diversity. It has more diversity. Different species which are living in a particular area, that is called the species diversity. Ikkada predator how it maintains అనేటటువంటిది, ద పిసాస్టర్ అనేటటువంటి స్టార్ ఫిష్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేస్డ్లో ఒక 1 year వరకు ఇంటర్ టైడల్ జోన్లో, ఇన్ ద పెసిఫిక్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ టైడల్ జోన్లో, దే వర్ రిమూవ్డ్ ద పిసాస్టర్ స్పీసీస్, దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ప్రిడేటర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. ఆఫ్టర్ 1 year, they observed that the nearly 10 species were extinct due to the absence of pisaster species. Why it has happened means, so because of the absence of the predator, there is a competition in between the same species and the different species also. There is extinction of that species. If there is a predator that kill and it eats the particular type of species and the different types of species. It has a different food habits depending on the different animals for its food. If it was removed practically, experimentally it has removed for 1 year, after they observed that the 10 types of species were extinct due to this. So that predator acts as a biological control agent and predator maintains species diversity. Predator అనేటటువంటిది ఉంటే అక్కడ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ ఉండడం అనేటటువంటిది సాధ్యమవుతుంది. మనం పులి గినక లేకపోతే జింకలు పెరిగిపోతాయి. సో జింకల మధ్య కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోతుంది. అదేవిధంగా వేరే స్పీసీస్ మధ్య కూడా కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోతుంది. సో దట్ there may be extinction of other species also. Predator are prudent pertaining to the prey. The prey which produces the different types of chemical substances and the thorns it has, the plants తీసుకున్నట్లయితే thorns and the spines it has to protect from the predator. Like that, the animals also have some type of glands. For example, మీరు poisonous snake తీసుకున్నారనుకోండి, మనం దాన్ని ఏదైనా చేయడానికి పోతే టక్కన మనల్ని కరవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. లైక్ దట్ ద యానిమల్స్ అండ్ ద
Plants also have the protective mechanisms, very practical towards the ఇట్స్ ప్రిడేటర్ అనేటటువంటి దాని నుంచి కాపాడుకోవడం కోసం డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఏమేమి ప్రొడ్యూసెస్ ప్రే ఫూల్ ఇట్స్ ప్రిడేటర్. ఏ విధంగా ఫూల్ చేస్తుంది? ఫూల్ అంటే కలర్ని చేంజెస్, క్యామోఫ్లేజ్ దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ మ్యాచ్ విత్ ద సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మీరు కెమీలియాన్ ఊసరవెల్లిని కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం ఇఫ్ యూ త్రో ద స్టోన్ ఆన్ ఇట్ changes its color, it matches with the surrounding environment. అదే విధంగా ఇంకా కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ కూడా దే చేంజ్ ఇట్స్ కలర్ అకార్డింగ్ టు ద పర్టికులర్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్తో మ్యాచ్ అయ్యేటటువంటిది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యామోఫ్లేజ్. అనిమల్స్ విచ్ హ్యావ్ ద క్యామోఫ్లేజ్ టు ప్రే టు ఫూల్ ఇట్స్ ప్రెడేటర్. ప్రే బికమింగ్ డిస్టేస్ట్ఫుల్ అంటే టేస్ట్ లేకుండా ఉండడం. మోనార్క్ బటర్ఫ్లై హ్యావ్ ద పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ఇట్స్ బాడీ. ఇఫ్ any predator wants to eat it, it is very distasteful, so that next time if it tries to eat also, it doesn't wants to eat that particular. మనం ఏదైనా ఫుడ్ ఉందనుకోండి బాగా డిస్టేస్ట్ఫుల్గా ఉంటే మనం తీసుకుంటామా అటువంటి దాన్ని? నో, it is not harmful but we cannot take, so that the prey becoming distasteful to its predator. And the plants to have some of the mechanisms to protect from its predator. Thorns and spines have the cactus plant కానీ అకేషియా అరాబికా, తుమ్మ చెట్టు, ఇవన్నీ ఏముంటాయి దానికి ముళ్ళు అనేటటువంటి దాన్ని థార్న్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. స్పైన్స్, క్యాక్టస్ ప్లాంట్ తీసుకున్నట్లయితే మీ అందరికీ తెలుసు బ్రహ్మజముడు, నాగజముడు, ఇవన్నీ ఏంటి ఆ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి వాటికి థార్న్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ద యానిమల్స్ డజంట్, మనం ఎప్పుడైనా చూసామా ఎప్పుడైనా మేకలు కానీ గోట్స్ ఆర్ ద బఫెలోస్ ఆర్ ద కౌస్ డజంట్ గ్రేజ్ ఆర్ ద browse that particular type of plant. Unlike that, the jilledu, calotropis is the plant it doesn't touch by the any goat or the cow or the buffalo. And the other, say, many chemical substances we use for the economical basis also. We produce the different types of products, nicotine, caffeine. So these are all the products we produce for the commercial purposes. Caffeine అనేటువంటి కాఫీ తయారు చేసుకుంటాం, నికోటిన్ టొబాకో తయారు చేసుకుంటాం. These are the chemical substances which are produced by the plants we use for the different purposes. But these plants which produce these substances to protect from the animals, that is the predators, grazing animals, browsing animals. Grazing అని అంటేనేమో కింద మేసేటటువంటిది, బ్రౌజింగ్ అని అంటే పైన ఆకుల్ని తినేటటువంటి. ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు వీటిని తినంగా? నో, వీ కెనాట్ సీ. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ద ప్లాంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ద ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రెడేటర్, డిఫెన్స్ మెకానిజం. అండ్ ద ప్రే ఫూల్ ద క్యామోఫ్లేజ్ వలన ఫూల్ చేస్తుంది. సో ఏ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్తో మ్యాచ్ అయినప్పుడు దాన్ని క్యాచ్ చేయలేదు, మ్యాచ్ అయితే క్యాచ్ చేయలేదు. ప్రే బికమింగ్ వెరీ డిస్టేస్ట్ఫుల్, టేస్ట్ లేకుండా చేసుకుంటుంది, టేస్ట్ అనేటటువంటిది లేకపోవడం వల్ల. So that there is no animal prefer to eat that particular food. Okay, this is about the predation. So tomorrow class we will discuss mutualism, commensalism, all these topics we will discuss, my dear students. With this we are completed predation. Okay, in the population interaction, predation is the topic we have completed. Thank you, my dear students.